Hi, Faye. We just arrived at the airport, so the first thing that we did is looking for some restaurant, and then like we will be eating soon. Hope to see you soon. As our plan is we will go to Nami Island, right? So excited. And then see you soon. 지난 영상은 인도 뉴델리에서 끝났는데 그때 그 사고 이후로 여행을 더 이상 지속할 수가 없어가지고 안전하게 집으로 돌아왔고요. 이제 정말 많이 회복한 상태이고 출국을 앞두고 있는 시점인데 나가기 전에 국내 여행을 오늘 한번 다녀올까 하는데요. 오늘 여행지는 남이섬인데 혼자 가는 건 아니고 남이섬으로 같이 갈 동행이 있거든요. 그 친구에 대해서 간략히 소개하자면 제가 예전에 태국 방콕의 어느 호스텔에서 좀 오랜 시간 동안 머문 적이 있는데 그 친구는 거기에 장기 투숙하는 친구였어요. 한 달 전쯤이었나? 그때 연락이 와가지고 지금 한국에 있냐, 세계 여행을 하다 보기 때문에 한국에 없을 수 있잖아요. 그래서 저한테 먼저 연락이 와가지고 바로 여기 청량리역에서 보기로 했거든요. 남이섬은 정말 많이 들어봤는데 오늘 처음 가는 거라 여행하는 데 있어서 많이 기대가 되네요. 아이스. Long time no see. How are you? Nice to meet you. We have to get hurry right now because there's a train. 플랫폼으로 한번 가보도록 할게요. Scan. Yes. Exactly. 다음 열차를 이용하시기 바랍니다. This. How do you like Korea so far? So good. Really? I mean, like the people are so nice here. If you wanna eat this one, Oh, So what's much. that? I don't know. Let's check. Like this. You wanna eat this? Let's have this for dinner. Oh, what is this? 대구탕? I'm not sure, but it's a whole chicken. No, this is not chicken. Ah, This not is chicken. this is fish. Oh, really? Chicken and rice inside. Yes. 삼계탕. It's like kind of tastes like bro. Oh, really? I can eat it, but like don't like much. I love kimchi. Kimchi and Really love it. I still like spicy stuff. But kimchi is not spicy. Depends on like a place you go. I don't like kimchi in Thai. Yeah, because like Thai people already make the food like sweet. Like every dish will be sweet. Even the coffee. Coffee is sweet. Americano with sugar. But sometimes I miss that coffee. Really? Yes. 여기 택시 타는 것도 있네. 여기서 기다리면 되겠다. 안녕하세요. 남이섬 가려고 하는데 네. 감사합니다. 카드를 비싸여 주십시오. 지금 주변을 살펴보니까 한국인보다 오히려 외국인 관광객분들이 엄청 많이 보이네요. 3명 들어오세요. 네. Thailand, Laos, Vietnam. 출발했다. This time I didn't see the Thai people much here. Also in Seoul, like just like 4 or 5 times that I've been there. A lot of Thai people have problem on immigration here. I'm not sure why, but Thai people want to travel in Korea. They got problem like it's not passed from immigration. It wasn't easy to enter the country. Yeah. I mean, I don't know why. Was the interview hard? Just ask like how long will you stay in Korea? May I see the ticket flight back to Bangkok? That's it. That's it. Just 2 questions. 여기 한국인보다 외국 사람들이 더 많아가지고 저도 여행 온 기분이 드네요. 와, 진짜 사람 봐봐. 아무튼 그 서울에서 출발해서 남이섬에 도착을 했고 원래는 주말에 만나려고 했는데 엄청난 인파 예상해가지고 일부러 평일에 만나기로 했거든요. 근데 평일에도 엄청 많네요. 놀러 오신 분들이. Welcome to 나미나라 Republic. 남이섬이 작다고 생각했는데 또 이렇게 지도 보니까 이렇게 규모가 크네. 제가 이 친구들을 좀 소개를 못 해드렸는데 아이스라고 Yes. 저희는 방콕에 있는 호스텔에서 만났죠, 그쵸?
I'm act like I know like Korean. 6 or 8 months there. That's so long. It's because like it's near my workplace. It's really near. 아, yeah, that's true. 저도 이제 거기서 거의 한 달 정도 되게 오래 있었던 것 같은데 자주 마주치다 보니까 아무튼 그렇게 해서 친해지게 되었고. Like actually my nickname is Ice in Thailand. Like many Yeah, I knew it. our friends. Yeah, you knew it. And her name is Toon. You call me Toon. Tune? Yeah. Okay. So which one do you prefer? I'll give you a choice. I want you to choose. Like depend on you. Like up to you. When I first met you, I call you Ice. Yes, yes. So. Oh, okay. I'm sorry. Oh, let's go. 오늘 아이스의 전담 포토그래퍼. Yeah, I got it. Done. Oh, nice. Okay. Mission complete. Mission complete. Smile. Okay, she got a photo already. Okay, mission complete again. Yeah. 이렇게 불쌍해 보이지? Go. Nice. I love it. I love it. wow. 와, 여기도 조용하고 너무 좋다. 그래도 진짜 가을가을하네요. 저희가 아직 밥을 안 먹어가지고 많이 허기진 상태인데 본격적으로 둘러보기 전에 광고 보고 오시죠. 광고를 진행하기 앞서서 저와 함께 해주시는 구독자 여러분 덕분에 제가 이번에 첫 광고를 받게 되었는데 먼저 감사 인사를 전해드리고 싶습니다. 정말 감사합니다. 오늘 여러분들께 VPN 하나 소개해드리고 싶은데요. 다들 해외여행 하시면서 공용 와이파이 많이 사용하시잖아요. 저도 새로운 나라에 입국하면 공항 같은 공공장소에서 제일 먼저 공용 와이파이부터 찾거든요. 그런데 그런 공공장소에서 사용하는 무료 와이파이는 보안이 너무 취약하다 보니까 개인정보가 노출될 우려가 있는데요. 그래서 그 개인정보를 보다 높은 수준으로 안전하게 보호하는 VPN을 사용하셔야 되는데 이번에 제가 여러분들께 소개해드리고 싶은 VPN이 바로 서프샥 VPN입니다. 제가 이 VPN을 추천드리는 이유는 총 100개 이상의 국가에 무려 3,200개의 서버를 가지고 있어서 공공장소에서 무료 와이파이를 보다 안전하게 사용할 수 있고 계정 하나로 여러 기기 동시 접속 가능하다는 게 장점이기도 해요. 그리고 해외여행 준비하실 때 숙소는 절대 빠지면 안 되잖아요. 사실 저도 최근에 알았는데 특정 숙소 가격이 나라마다 조금씩 다르더라고요. 그럴 때는 VPN을 사용하셔서 보다 저렴한 가격을 제공해주는 나라 위치로 변경하시면 VPN 사용만으로 여러분들의 여행 경비를 조금 더 아끼실 수가 있는 거죠. 최근에는 서프샥 VPN에서 블랙 프라이데이 혜택을 제공하고 있는데요. 먼저 서프샥 VPN을 가입하시고 제 채널명의 코드를 입력하시면 추가로 5개월 무료 이용 혜택을 받으실 수가 있습니다. 그리고 30일 내에 환불도 가능하니까 사용에 크게 걱정하실 필요도 없습니다. 서프샥 VPN 많은 관심 부탁드리고 다시 한번 여러분들께 진심으로 감사합니다. 그럼 다시 남이섬으로 가 보시죠. What's that? Acorn. Acorn is It's a big tree. Do you know the squirrel? Sparrow? Squirrel, Yes, yeah. yes. They eat acorn. Ah, got it. Like cartoon. Yeah, like a cartoon. Shall we go inside first? Sure. Okay. Okay, I'll have this. Okay, Okay, that's it. that's it. It's easy. And then 고추장, pepper paste, ah, everything inside. Almost. There's not much actually. I mean, it's okay. I will eat this one. okay. Let me taste the Thai style. So fluffy. Oh wow, it's very spicy. Really? For you? It's not spicy for me at all. Yeah, this meal is the best for me. Best? And normally, like outside, the food is not like I'm not like much. Ah, Yeah, okay. but this one I can eat. Which one is the best out of three? I Bibimbap? love this one. Yeah, and then second, and then third. Because it is sweet. Oh, that's the place. 겨울연가? 엄청 유명한 포토존. Maybe if you put stone on the top, it brings you the luck or something. Really? I will try. I guess so. I will try. Don't touch others, please. It's hard for this one. Oh, 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 nice. my
Picture art. time. Hey, cute. This looks funny. Monkey? No, it's a mother and a child. 장관과 항아라고 해가지고 세상에서 가장 아름답고 고귀한 엄마와 아기의 모습이라고 합니다. 아이스도 저처럼 사진 찍는 거를 굉장히 좋아하더라고요. But no light here. A lot. Thank Can you check? Sure. Wow, nice. Love it. I is a Thai word. Oh, what does it say in Thai? I know what it means. สุขสันต์วันปีใหม่ Suksawon Bime. Wow, it's a New Year soon. After a couple of months. Happy Time flies. 아, 시간 너무 빨라. Other people will know we arrived at Korea. 아, with Because this of red this. leaf. Oh, 오, 공작이다. 너무 빨라가지고 못 따라가겠어. Ajuma. 아줌마. Yeah, like Ajuma. Take a photo like a order. Older? Yeah, Ajuma style. 야, 이쪽으로니까 더 가을가을하네. Fit together? Yeah, like Okay. this. Hey, 나락. So cute. Yeah, your eyes so big. Wow, it's getting dark. Yeah, we have to go. Tomorrow is your last day? Yeah. Oh my gosh. And like weather so nice of this period. When I come to Korea, I'm really fun about like dressing. Like in Thailand, like you like in Thailand like cannot wear like Ah, this. It's okay. too hot in Thailand. Ah, I get it. It's good that we have met today. Next time in Bangkok, Next time in Bangkok. yeah, we can do more video. Okay, sure. Yeah, waiting for you there. Okay. 다시 배 타고 넘어가도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. Why is so cold today? 아무튼 저희는 다시 가평역에 도착을 했고요. 이제 다시 서울로 이동하도록 하겠습니다. 어? Cannot. 일단 시간이 없어가지고. Run. How did you guys meet each other? Me and Boon would be a story about our ex a long time ago, like maybe like around 4 years. 4 years ago. 4 years. Bad. Oh, more than that. I was university. You guys are same university? I'm a third. She is first year. Different university we studied. Then how did you guys meet? My high school okay. friend. Yeah, studied the same university with her. Ah. Yeah, they will meet together. Our ex know each other. Again. But we broke with the ex already, but we still like Oh yeah. get contact. We have the good relationships. Mm. 100% always guess our age like younger than I think so. Our You guys look young. guess my age around like 23. You're happy when they say that, right? I'm so happy. I'm so happy. This way. 네, 안녕하세요. 그 ITX로 왔는데. 경보 모이셔도 지나오시면 돼요. Yeah, it's okay. Yeah. 아무튼 여기 툰이라는 친구가 곱창을 먹고 싶다고 해가지고 여기 왕십리역 쪽으로 왔고요. 와, 진짜 맛있어 보인다. 네, 낙지 순두부 찌개라고 합니다. 와, 진짜 맛있겠다. Aloy? It's good, but like it's so soft. You need water? It's not too spicy. 먹다 보면 좀 느끼할 것 같은데 오랜만에 먹으니까 진짜 맛있어. Try this. You can try today.
아이스가 생 간을 먹는 걸 한번 시도하고 있습니다. Give a try. It's not bad. It's not bad. That one also in raw. Really? Oh wow, okay. You can take them all. Two fingers. Oh my god, you're so terrible. How do you got that? Chopstick in Thailand is like Yeah, it's made of it. Yeah, right. last time like I went to Singapore, they use like plastic chopstick with a noodle. I cannot eat it. The noodle is fall down, always fall down. And then like still have like square. Oh, yeah. And then it's easier. It's off the shape, right? Yes. This is more like a square. What happened? Okay. almost full now. Yeah. Finished. 잘 먹었습니다. Smoke cigarettes? Too much. Yeah, bro. Yeah, appreciate it. 감사합니다. 하나만 하고. 1, 2, 3. 감사합니다. 이마트에 온 이유가 내일 아이스하우 툰이 돌아가는 날인데 그 전에 여기서 수베니어를 몇 개 사고 싶다 해가지고 아이스 쇼핑도 할 겸 잠깐 이마트에 들은 거고요. Thinking about like how we get back to Thailand. Put it in the suitcase. It's full already. So we look snack first. Literally it says peanut sand. 3 บาท 15 บาท Oh. Let's just put it here. Yes. Do you like chocolate? Yeah. 아, okay. Oh, this is nice. Beans. 큰 선물은 아니지만 이거 애들한테 하나씩 주고 싶어가지고. It's for you guys. Really? Yeah. 감사합니다. Really delicious aloe. It's very soft. This is brownie. This is brownie? Yeah. Oh. This two is better for the price. A little bit cheaper. 이게 12개 4,800원에 6개 2,380원인데 당연히 이거 2개 사는 게 낫지 않나요? So shall we go? Yes. Okay. 우리가 헤어져야 할 시간 다음에 또 만나요. Until the closing time. Wow, it's so Tetris. You know? 라면, you can give me. No, just kidding. 갑자기 화장실이 급하다고 해가지고 짐을 잠깐 맡겼는데 남이섬을 또 처음 가봤는데 오랜만에 여행하는 기분이 들어가지고 너무 좋았고 무엇보다 제가 여행 중에 만났던 친구도 오랜만에 한국에서 만나서 무척 즐거웠고요. 오늘 영상은 여기서 마치고 저는 그럼 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 바이바이. See you in Bangkok. See you in Bangkok. Bye. Bye. And text me if you have any issues, okay? Bye. Hi Jay, finally we got back home safely. Yeah, thank you for everything that you helped us in Korea. See you next time Jay. Bye bye.